Assalamualaikum mbokk yi, welcome back to the Jallow Football Bantaba YouTube channel, the home of Gambian football. I am Chama, and today, guys, we have another very special episode or another very special content for you guys. We want to discuss about the journey of Yankuba Minteh, the Gambian star boy. Recently he made a massive move, the biggest move in Gambian football history. So today we got look at his footballing journey from Dore, be ega from ega ni right now. To help me do that, I have my brother here, Buba Fallaboweh, who has followed Yankuba Minteh since he was playing in Junior Navetan. So he can tell us a lot about this journey that Yankuba Minteh took to reach the level he is at today. So bro Buba, welcome back to the channel. Sunday bi ñu ngi la miss, but it's good to have you after bu affaire bi yëpp sottee ba pare na xam nag. waaw ma ne Chama billahi loolu tam nekk na suma regrets maa ngi toogoon fii rek di xalaat jamono bu ne woon Ivory Coast waroon na ñëw ñu Gambia Sénégal ñu yaagoon orange bureau bi pour fixing cards so loolu yëpp nekk na regrets wante ne kontaan naa trop like Fodé mu fi woon Demba at Sunday bi tam like especially with the audience ñi nga xam ne tam seen comments seen feedback seen interaction tam daf di dimbale content yu fi day créer so nekk ma fi woon wante ne kontaan naa daal like liggéey baa ngi dem so different phases loolu tam wante maa ngi jégalu daal si dimanche bi na ko waxee rek Yankuba Minteh la te foog naa ne tam sax lii is a win to Gambian football because foog naa ne tam fu mu toll woon lu mu sànnee ni barki Demba like dafa yóbbu Gambian football fu sori te loolu tam loolu leen doon dal di ñaan ba pare tam like bina bi bari na milieu si yëpp bokk nañ si woon like ñuy post interview bi nataalam bi ñu sant agentam bi wante lu si gën a am doole mooy ñaan bi foog ñu ñaanal players yi ñoom ñëpp la mooy ñoom Sol Marwo ñoom Baboucarr Gueye ñoom Modou Diop ñoom Ablaye Gassama ku nga xam ne tuxu na Soudan ñoom Lamine Jaaju ñoom Aboubacar Bari so ñaan bi daal moo war a gën a jiitu tam because su ñaanalee gaay dem si kanam mbir bi dina neex daal. Dina neex definitely ñu continuer di ñaan daal fu mu nekk nii ni ko gars yi waxee suñ teen bi rëy na trop wala suñ pool bi is very big and there are many players so they need the prayers more than ever before because xam nga football rek doo dee xam mun ngaa dem nga am natu injury ak yooyu noonu so it's important ñuy ñaanal players yi nii xam nga su ko defee gars mun a fulfill the full scope of their potential wherever they are. So, but today, like you say, is about Minteh, Yankuba Minteh. Wonderful story. Like I say, for me now, he's one of the biggest ambassadors of Gambian football. So, whatever he does there, that is what will Gambian football. If he's doing very well, then people will turn and say, Gambia, this kind of talent over nigga, and vice versa. So more like fucking ñaanal and then people are really, really happy about this move. But you bogi say move be, how did it make you feel? Ne Yankuba Minteh complete na move be. Wow, xam nga den dey yaakamti. Like I think demono now war at Newcastle or the British or the English press, the Sun and all those things. So da nga gis ne diggante boobu ñaan nañ solo loolu Yankuba Minteh wante the representative loolu moo tax for one more time ñu santa ñoom Modou Lamine Biaye mooy papa bi ñoom Sirif Jaaju ñoom Bakary Bojang muy agentam bi ñoom kii mu Cissé ñoom tam ñoom agent yi ñoom Kaba Cissé because dañ jiitu si Biaye so da ngaa gis ne léegi nii like the junk of the money mu ngi ñëw Gambia la moo dellu yaa understand comme ni du dellu du des Spain du des England du des lifin dafa def so da ngaa gis ne with his represented ñu ko represent muy Bakary moom mu ko jiitu because Bakary play na football so da ngaa dal di gis ne like that news that comme ni histoire boobu loolu si biir football la mbokka wante loolu moo fut Yankuba Minteh wala loolu moo fut lu nga xam ne ñooy Newcastle because soo bàyyee Newcastle
di bu gaa jaay Yankuba Minteh ñu ngi jënd players ñu ngi dali négocier so lii moo gënoon si moom loolu la yàlla def yaa understand because dama doon am disappointment bu desoon Newcastle loon ko ba 5 years contract am bi jeex jaayam ko this amount of money ba pare tam play but lu nga xam ne mooy Premier League bi so lu mujjee xew nii loolu moo gën si moom te loolu yàlla dogal so da ngaa gis ne woon kon histoire bi ak cas bi di dem si di attaque Newcastle loolu jël ko because agent mi xamoon na exactly lu mu doon dal di def ba pare like Brighton jamono boobu soo leen dee dal di xayma team si West Ham ñoo ko jiitu woon jamono ñoom Lampard te mu amoon ne lot of young players ñu doon dal di ñëw xam nga ñoom Lampard ak ñoom Scott Parker nga ñëw Barcelona tam tamit ñoom Piqué ak ñoom goalkeeper bi tam seen goalkeeper bi woon fàtte naa turam bi ñooñu ñoom bu gaa doon dal di ñëw si académie setup bi tam Barcelona ñu doon pousse lot of xale nga ñëw si Atalanta tam jamono bu ñu doon promote ñoom Ibrahima Koli ak ñoom Ahmed Jallow la gaa ñi ka promote am na beneen boy bu gaa dal di promote woon soo xoolee ñetti teams yi muy West Ham muy Barcelona muy Atalanta the same trend la Brighton nekk di dal di xoolee nii because soo xoolee seen average age bi da ngaa dal di gis ne like am neen players yu nga xam ne mag neen ñoom James Milner ñu fa mag neen wante the chunk of the players comme ni ma ko waxee backstage Paraguay seen player boobu yaa ngi turam bi muy Julio seen number 10 bi kooku mu ngi 20 years Africans yu fa dal di nekka am neen African bu jógee Ivory Coast muy Adingra am neen African bu ngay sign from Ghana Ousmane kooku mu ngi 20 years am neen beneen ku jógee Cameroon kooku tam mu ngi 20 years Yankuba foog naa July bi sa la moo am 20 years so da ngaa dal di gis ne like Brighton is the right project yaa understand is the right project pour bu thrive pour bu dal di éega fu nga xam ne éega dafa tam Yeah, definitely. But like I told you, we would like to discuss about his journey, Bumdore, at Pum Ega right now. Because right now he's going to be playing in the Premier League. Brighton, like you say, it's a massive project for him. It's a really, really good project for him. But Yankuba Minteh dañ ko yàggaat dafa mel ni project la woon you start project bi from Gambia and then somebody had a vision for him mu take through everything but of course we cannot forget about his talent his own natural talent but bu gaay am gaay den nurture talent boobu noonu dañ ñu ega fu mu ega nii in 2018 yaa ngi bindoon about Yankuba Minteh you posted on your Twitter talking about talented Gambian players foofu nga ko xee Yankuba Minteh alias Messi the achievements yu mu amoon biir Bakoteh what type of player he looks like what are his qualities as a footballer so yow yaa nga ko follow but when did this kid come to your radar the people started kañ la kid bi ñëw in your radar nga ne ki player bi daal war naa ko bàyyi xel waaw I think dinañ ko dellu ba 2016 ak 2017 you know so loolu moo tax yaa ngi fi wax lu am solo mooy project du ma la dog dinaa tontu sa question bi which was early 2016 so project bay wax nii like project bi yow si da nga bokk yow Chama yow si da nga bokk si project bi because ñun ñoo mën a jaay suñu players yi you understand Yankuba school football bu mu toj foofu la ñoom Pa Abdou Damfa goalkeeper waa Banjul bi under 20 goalkeeper bi woon school football boobu la Alassane Mané jógee woon mu doon play Albion school football boobu la Adama Bojang jógee you understand at ñu bëri foofu leen dala jógee so project bi like is a national project like ñuy tame xale yi depuis school football ñu jox leen the right age ñu play at right age ñëw si zonal si ñëw si nawetaan si ñëw si zonal si ñëw si club si ba pare tam importantly tam ñu xool ñu yóbbu leen noonu yóbboo gaay Denmark because ñu bëri dina ñëw social media di criticize lan moo tax play bi dem Denmark man la yónnee woon benn nataal xam na mu nga koo dugal mooy those three players yooyu yëpp Denmark la gaay dal di jógee si Super League bi soo bàyyee xel kii
mooy Simon Adriga mu ngi woon ay Ivory Coast am na very good tournament one of the youngest tournament one of the youngest best players African Cup of Nations mu lifi nii Ibrahim Ousmane moom tam dem na Brighton in fact just day before la sax lam dem nga am Yankuba Minteh bi so da nga dal di gis ne ñaari place itam seen management ak dëkk bu gaay dal di jógee dañ leen def si project so loolu moo tax ñun the academies am neen role play clubs yi am neen role play because loolu moo tax tam doo mën a jël sa play like example Hawks nga ko tuddee gari wax ñu play bi Alaaji Wali lam dal di tudda investal si player bi play bi amal ko video player bi amal ko management because yow sa boppa as Hawks yow sa boppa as Banjul United yow sa boppa as Fortune or yow sa boppa as Bombada yow doo mën a jaay player so looy def may ni ne isil agency tam ñu dal di liggéeyaa yow nga xam ne pour ñu jaay ko pour ñu brand ko pour ñu market ko dafa dal di yomba because soo bàyyi xel Yankuba Minteh bu mu ñëwee Orange trials dafa pass trials bi under 19 bi 3 games dafa play ñu ne ko ne yow fii du sa place so foog nga am that leader that figure ku nga xam ne moo laa jox lu nga xam ne mooy yoon bi kon lu moo tax project bi su ñun la ñëpp ñoo si dal di bokka so léegi nii académies yu bari ne fa so bun suuf leen liggéey bi nañ jàpp ne we are doing big things because soo xoolee nekkuloo fan si Tottenham wane soo xoolee Tottenham tey ñu ngi sign benn player mu ngi tudda Lucas Bargan mu ngi jógee Sweden xale la 18 years lam am like façon project boobu lam dal di jógee bi ko Tottenham mën na dal di jógee so da nga gis ne school football bu Yankuba jógee bokk na si school team bu mu bokk na si académie bi bokk na si club bu mu ko yóbbul loon bokk na si nga am agentem bi tam bokk na si wante tam agentem bi tam identify a right place ne fii laa ko yóbbu fii la moo jaaree muy Denmark muy Norway muy Sweden jugee fa dem Holland jugee fa ñëw si Premier League bi so project boobu liggéey bi warum koo suufale loolu moo tax credit to Real de Banjul organisation leen woon under 10 under 15 under 13 tournaments boobu ñu ngi jaajëf tam Medina Football Club ñu ngi jaajëf Steve Biko ñu ngi jaajëf teams yëpp wante ne like foog club level tam ñu teg ko to another level nga am reserve team nga am tournament under 15 because Gambia tey dinaa sañ a wax ne am nañ fa like 1000 players ñi nga xam ne ñu ngi tuddee seen boppa 100 players ñi nga xam ne ñu ngi tuddee seen boppa Messi ku jigee Tujereng ku jigee Sukuta ku jigee Banjul ku jigee Basori wante koo si gis kooku am na quality Messi koo si gis kooku am na quality Yankuba Minteh wante naka dañoo noccee talent boobu naka dañoo mix ne project boobu ñu fulal ko so lu moo tax fédération bi bokk na si yow tey bay nga sa solo def nga programme bi yow tam bokk nga si project bi because maa ngi bàyyi xel nu ma profile woon Yankuba Minteh noonu laa profile woon Alassana Jatta wala moo ñëw Paydi ba mu dal di score yoon 13 goals in 15 matches Bundesliga team ko gooju noonu léegi nii muy fii kon project bu nga xam ne ku nekka liggéeyam mu fa so Yankuba Minteh from the early age ñu mën a ko waxee si xale yu dee ooy seen boppam Messi ni nga gis ne kii am na talent am na talent ba pare talentam bi loolu moo nekk di born factor of him just tey coach bi lu mu wax Brighton seen coach bu es bi the desire to win xam nga bugga win comme ni Ronaldo yéen a fan si Messi duñ ñaar du yéen a fan si Messi duñ agree wante like yow nga bugg a win sa boppa yow nga bugg a win so that has been always his driving force you understand pour bugg a win bugg a achieve things because daf doon ñaaw tey caama ñu dem African Cup of Nations o ñu dugg si qualifiers yi amum player buy play Premier League amum player buy play Europe top 5 you know no disrespect to the Saudi League caama sa mbokk mun na faa play sa mag mun na faa play ko bokka ndeya bàyyi wante ne da ngaa xool the bigger picture of the Gambian football léegi xale bu jóg tey second division wala first division nga am the right age ni nga bugg a nekk Yankuba Minteh irrespective of ne ko ji si suñ toxoo England wala play si suñ toxoo England jógee South America jógee Afrique dina wane ne waaw we have been following the Premier League mun na am di raw oo fen la wante like yow as a player you have that urge now yow as a young Gambian player so loolu moo tax transfer bi is very significant dafa spread positive you understand
Yeah, definitely. Peut Definitely. in the next 1 month, da ngaa gis Brighton, Brighton T-shirt ñu ngi Gambia. Yeah, I understand. Like because ñun dañ dee jamu Premier League bi. Man Crystal Palace Absolutely. mun naa play out Wolves. Damaa seetaan loolu sax dina ma dem seetaan Juventus ak beneen team. Man suma Yeah, tene sa bopp nga xam. especially design pour Premier League like so da ngaa gis ne ñun suñ ko amee dafa spread success because the success bu ñu doon xaar si Modou Barrow yàggutoon loolu substance loolu nga xam ne mooy Premier League bi woon. Yeah. wante ne with Yankuba Minteh for sure nu ma la ko waxee woon si lobby bi comme ni am na lot of competition wante ne dina make good use daal. So Na make good basically use, yeah. am nañ lot of players ñi nga xam ne ñu ngi oyee sama ko Yankuba Minteh am nañ the same qualities so léegi is left to our agents parce que léegi nii tey sant yàlla ñoom biyaay ñoom ñëpp am nañ seen lensin lu nga xam ne lu baax a baax la si tika bi so then in fact next Yankuba Minteh mu ngi fa because am na boy bu na oyee Sellu Jeng mu ngi fa mu ngi just biir Bakoteh lekk moom tam agent Yankuba Minteh bi moo ko lifin biir Kama am nañ Ibrahima Cissé ñu ngi ko oyee NC you know Medina am nañ players like you name it so the next thing nga mu fa wante ne naka nañ ko dal di génne si àdduna bi pour àdduna bi gis ko loolu mooy wax bi. So loolu yaa ngi raise a very important point sax boo xamante ne bëggoon naa la ko laajte like in the past we gis ne Sénégal in 2002 xam nga fu mu nekk nii everybody will talk about Sadio Mane has been mi ngi toj fii mi ngi toj fële ne but there is ñu ko start there were some people ñu ko start and I would say ne Sénégal seen generation boobu noonu 2002 everybody celebrated them biir Gambia ak Sénégal suñu ne tay boobu noonu Gambia Sénégal leen yaakaar because foofu la ñoo wéeru odasa ñoom El Hadj Diouf dem si World Cup bi bu gaay dóoree France gaay ñëw ñu make seen tour how many players si team boobu noonu moo mujjee si Premier League bi El Hadj Diouf Henry Camara Pape Bouba Diop dem si yàlla Pape Bouba Diop Salifou Diaw captain ni seen Aliou Cissé many players guys ended up playing in the Premier League and after what happened there was an influx. Fernando Colisa play on a Blackburn wala wow exactly yeah then later they have an influx of players into the Premier League and right now Premier League bi yooni toll la si Sénégalais si dañoo dem foofu sax neexul la ñu ne bàyyi ñu dem uti beneen club bu ñoo dem wala ça Premier League bi yëngalut leen right now comme time boobu noonu so moo tax ma Yankuba Minteh mouvement bi dafa important ñun Gambia we can always say ne Sénégal ëpp ñu talent we keep saying that like ñun we are so talented Gambians waaye su ne la cee Gambia who is your best player fan la nekk di play comme loo nekk di wax noonu rek ñu ne la mi ngi play xëy na Italy mi ngi play Saudi Arabia or mi ngi play it's not no disrespect to the league to those leagues but of course we know what are the best leagues in the world so that as many if you can get as many players playing in those leagues it make a massive difference that's why I think Yankuba Minteh for me this move is really significant for Gambian football and like it réy na daal réy boo xam ne daal ñun xamuñ naka la moo toll so it depends on moom lan la moo li fi foofu te another thing he is a boy who can thrive under pressure déma foofu ñëwee wax naa ma loolu noonu tamit and I believe that su nekkee under pressure he even perform better because moo fa mel ni pressure du ko dee yëngal dafaa ñëw def lu moo def moom lu nekk si boppam loolu la moo def ñu ne ko defender réewu ko wax na ko di first statement bu ma wax awaat Yankuba Minteh moo ko seetaanee man first time ma doog a xam ma ne kii bi xale bi fu mu jógee lu ma wax moo nekk ne kii su play Real Madrid sax du ma jaaxal loolu la ma njëkk a wax and up to this day I cannot forget about that statement that he told me about the kid and I'm seeing it so it is massive but now when he was growing up when he was coming through what were people saying xam nga tamit Gambia de mun a coow xale de soo demee nawetaan nga def dara si nawetaan bi sax ñu sa koñ bi yëpp ñu ne like boy bi moo fi def nii moo fi def yële ñu ñëpp jaar nañ si understand so I know very well naka la mel so what were people saying and yow naka nga mun a seppee loolu noonu understand and then nga mun a be the objective nga mun a jël the objective aspect of it nga xam ne kii he can go to the next level. waaw loolu because danga koo limit to ne fu mu jógee ak fu mu doon playé like schools yu mu jaar ak koñ yu mu jaar ak ñu mu playal nawetaan from that early stage ñu bëri na ne kii talent la yaa understand like Yankuba sax mos nañ koo present BI wante lu nekkul sa wërsëg yaa ngi understand lu nekkul sa wërsëg mos nañ koo present BI time he was even much younger xam nga even time boobu sax mu ngi bugg a génna
because of the talent loolu moo tax ma ne la si jëlbeen bi man si man suñu la tuddee Messi oo ñu tuddee la Pablo Ayma xam naa ne kon mun nga football man si man ñu tuddee waaw ma Messi ne wala ñu tuddee la Pablo Ayma ñu ne la yow Pablo leen la dee ooyee man moom ni duma pour ma seetaan la sax pour ma lu moo tax ma ne la ne like Tujereng Gunjur Bansang Basse like kun tuddee Messi like even there is that early something age den ko tuddee Messi so at that early age ñu bari waa Bakoteh xamoon ne this lad is Messi talented Bakoteh you understand so even that early age sax mu ngi liggéey xaalis because xam nga nawetaan like wala zone nawetaan ñun laa jox extra sax pour nga lifin so ñëpp ñu ngi doon wax wante tam kenn xamut ëllëg kenn xamut ëllëg because Bakary tam du dee géej Gambia Bakary tam am na project mu ngi amee académie tam because moom footballer la ma foog naa man time maa wax a Bakary sax time sax nekk doon agent time mu ngi doon play Denmark o mu ngi just retire mu ngi woon si coaching nii aussi agency bi si laa doon jëm a waxtaan ak moom tam bu mu gisee Yankuba rek xam na ne kon kii su ma ko poussé su ma ko jaaree ne nii because lu moo tax nga am agent at this age o nga am ku nga xam ne player of football is crucial in your life because kooku moo laa jaar wante nonetheless England is a different ball game xam nga Premier League is a different ball game Premier League bi du caaxaan du ligi caaxaan wante ne tey soo xoolee signing si team si def Newcastle ak Tottenham ñi ñëpp ay xale leen amul kenn ko ëpp am 25 moromam yi kese leen xam nga wante depuis time xale mu ngi anticipate ne moom bëgg naa play in the best team bëgg naa play in the best league kon talent mi woon nubutoon niki so nu ma la ko waxee rek I did the same thing with Alassane Diatta because most of the time daf nekk connection tam da nga am connection ñu wax la xale bi nga dem nga seet xam nga nga am because man doon bàyyi xel Ibrahima Dabo bu mu ñëwee woon Italie ñoom Moussa Diawara like few people ñoo xamoon Moussa Diawara jamono bu mu nekkoon Real de Banjul at foog naa Tujereng lam jógee Tujereng wala Jambanjeli wante follow neen story bi ba mu play Serie A def débutam bi muy ñoom Chivo ak ñoom Frosina lam defoon débutam boobu the same project dem toppatam Ibrahima Dabo ba mu play first Europa League nga gisam bi ñoom ak Manchester United si lam dal li ñëw def Premier League am bi Premier League bi dal li ñëw def Serie A débutam bi tam xam nga because dafa jëkka play Europa League after def Serie A débutam so ñoom ñëpp di seen trajectory waaw si seen development bi at seen level bi par exemple Brighton ñu ngi mention something comme ni despite Yankuba mu ngi am débutam bi with the Gambia in 2002 play na 7 games so da ngaa gis ne 7 caps sami ak development bi dafa àndaale caps yu mu am because ñun Omar Colley play na lu yàgga Omar Colley play wu tey si national team bi play na lu yàgga wala moo am xawma this almost 52 caps you understand play na lu yàgga wala moo am this 52 caps wante Yankuba Minteh tey mu ngi amagum 7 caps yooyu soo si tegee World Cup AFCON qualifiers yi World Cup qualifiers lu ñaata caps la in next year in 2025 loolu dem na ba almost 30 caps xam nga so project si den bëggal suñu players yi because soo ko bàyyee xel Yankuba at Adama Bojang magantewum ñoo dee ànda ñoom ñoo play football so da ngaa gis ne tam baaj boobu tam génération boobu tam xam nga ñun doon wax Mahmoud Bajo ñun doon wax Haruna Si Diagne so ñaar yooyu da ngaa cancel seen tour nga dugal fa BST seen mito ñu ku no ooyee Jibril Socé waaw so da ngaa gis ne génération ñoom Adama Bojang Yankuba Minteh daf la naa jox fuel exactly di fuel moom moo ko amee mais fii because soo xoolee 31st June the 1st July market value am bi there is a changes in the market value moom market value am bi there is a changes foog naa léegi ni dem na ba 16 million
waaw wante soo xoolee June 30 bi eggutoon 16 yeah eggutoon yeah chegoon eggutoon naa 16 so da ngaa gis ne like kenn every player lu moo tax players léegi nii the challenge is not ne players yu move si transfer window bi wante players yu war a move ñu des because yaa ngi gis Sirif mu ngi génnee benn player and dégg ngeen lot of players ñu nga xam ne ñu ngi jógee Royal almost five of them ñu ngi war a Yeah. sign so players da ngaa gis ne léegi nii dafa nekk a positive factor bu nga xam ne dafa flitter even xale bu nekk si académie bi sax even the best player in under 10 tournament bu Real hostel sax kooku léegi dafa teg butam yaay daf koo ñaanal yaay na sax Fati yaay daf koo ñaanal ne yàlla nga mel ne mu Yankuba Minteh léegi su la dee ñaanal Gambia dañ la dee ñaanal yàlla nga mel ne Yankuba Minteh waaw kenn du ne yaa ngi mel ni Messi yaa ngi minti rek you can look up to waaw loolu leen bëgg a gis dañ laa ñaanal yàlla nga mel ni Yankuba Minteh because gis neen koom-koom bi at the news you know muy politique muy diine muy xeet muy online muy offline ñëpp ñoo manko woon promote agenda Yankuba Minteh ñëpp ñoo ko celebrate everybody yaa ngi gis so loolu moo tax mu ne la like si scout si lam des si club si la gaay des tam ñu dinaa defar seen boppa xam ne ne football la bu Steve bi ko puugaru kese bu wala daan puugaru kese like it's a continuous collective liggéey la waaw so every time ngay génne xale because second division bi am neen Alaaji Waali foog naa 20 goals awma ko off head first division bi am neen 14 goals Lamin Sila you know yenn saay tam buñ teg suñu bot si fusuri yenn saay yaa ngi understand yenn saay xale bi bu mu lifin rek because ku nekk sa juróm dafa utee araba boña la yàlla may loolu bu dem direct Ligue 1 xoolal Tanzania xoolal Ghana yaa ngi understand xoolal Sudan dafa dépend nag nooy analyser ligue bu bon ak ligue bu bonut yaa ngi understand wante ne soo mu dem yeneen dikka itam like objectif yi nam génn a Gambia because with all respect Gambian coaches yi duñ dee develop players yaa ngi understand Gambian coaches yi duñ dee develop players par exemple coach Brighton bii suñ ko lu tax ñu sign ko mu ñu ne he is fresh xale bu ndaw la so loolu tam moo laa wone tam kon tam den war a investir suñ coaches yi yaa ngi understand waaw si kanam tuuti neen dugga si coach bi daal su fekkee ne am nga laajte wala ñëw dugga si coach bi si kanam tuuti neen dugga si coach bi si kanam the next clip fi mbalawli like journey bi in Gambia like you say play na junior nawetaan but bu mu jógee si junior nawetaan yi dem na mu play yaa ngi ma wax ne play woon na si academy then mu move to Biko then Biko mu dem Odense can you buttress on journey bi biir Gambia bu balaa moo move to Europe waaw foog naa play na si ligue bi ñaari season waaw so Steve Biko moomum ko Steve Biko moomum ko comme ni nu Real moomee Amara Camara ñu yóbbu ko bu dem loon Elite comme ni ñu Real moomee Alassana Seydi ñu yóbbuwoon ko Heart FC Timi Jarason bu dem fa loon comme ni nu BST Galaxy moomee yeneen players yu nga xam ne yóbbu nañ leen loon ci second division wante ne tam ñaareel pour ñu teel laa jaay tam ni nga mën a convince scout si wala agency tam kii mu ngi play first division loolu moo taxoon bu demoon Steve Biko Bakar yóbbu ko Steve Biko si ron lay Bojang parce que ne ñu ngi ko doon dal di toppa Timi Saraxule yaa ko doon dal di toppa wante mun doon dal di àndaa ñoom Arma Bojang yaa ngi understand so that connection nekk foofu bu dalee fa play foog naa play na fa ñaari season nu Pa Modou Soxna nekkoon Real de Banjul nu mu tojoon ligue bi jamono boobu wala moo dem Morocco noonu la Yankuba tojee ligue bi noonu la ko gay like one of his best game foog naa nekkoon na diggante Steve Biko ak Real de Banjul xaw ma nag foog naa score na close to 2 goals ci match boobu so da ngaa gis ne tam lu mu jotoon na play si ligue bi tam ñu bari ñu doon wax ne tam kii was above the league xam nga loolu moo tax tam spinut fa games yu bari because loolu lam nekkoon na njëlbeen ci demam si AC Horsens trial sam boobu te trial sam boobu tam féelut ko
trials boobu failut ko because da ngaa dem trials 2 weeks nga pass ko nga ñëwaat ñu liggéeyaat sa document yi because Scandinavia la so if at that time bu mu ñëwee si ligue bi moom fu mu play competition bu mu play rek wala catégorie bu mu play rek dañ lay gis ne kii dafa sut fii waaw te loolu la mu wone Ocean loolu la mu wone audience the audience gis ne sa kii itam duñ ko mën a boole suñu under 19 bii ba pare ligue bu moo play nii itam like suñ ko jaayutee duñ mën a am beneen offer tam muy gën ñu kastalum ñoo ici so loolu gradual la kon cee lu mu la waxoon su play Real Madrid la jaaxal because foofu laa ko gis man tam wax dëgg yàlla foofu laa ko gis because 30 million bi tam foog Brighton liggéey si definitely yaa ngi understand duñ ko jaayee nothing below like that waaw ñu mën a ko waxee dina am competition one day he can beat his competitors ñu moo competal position moom definitely I have a very very close Brighton friend I keep saying that man ak moom ñoo dee coach together suñu academy British Football Academy fii nii angale la so moom he has been at Brighton since bu Brighton nekkee 4th division yeah 4th division League 2 understand big guy they were so close to going down to the national leagues guy ñu save finally then after guy they make that gradual progress guy egg ñëw ba si Premier League bi this day so moom he has lived it all so like even with this bi génnee guy recently sax he was very like normal about it because moo xam ne this bi dafa nekk di demand yoo xamante ne ñoom xam ne ñoom fu ñu jógee so kenn du leen yaaxaat seen projet bu guy nekk di demee so he was convinced about that so even Yankuba Minteh bu ñu ko ne 40 million lañ koo jaayee mu ne moom loolu it was too steep dafa xaaloon a bëri waaye honestly he don't know the talent of the player but of course Brighton they have one of the best scouting network or one of the best recruitment team in England. Their owner Tony Bloom he used to be in a betting company. He used to work on betting, so he knows when it comes to data they are far ahead of everybody. So loolu la ma wax ne Brighton suñ gisee ba gars yi spend 33 million record signing on him they expect something very 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 big on him te si suñ waxtaan mu ngi maa ne at least 100 million nañ ko try pour génne ko si Yankuba Minteh suñ ko waree jaay te ñoo xam ne they are selling club they accept that they gonna sell him at some point but soo gisee gars yi génne record sign Yankuba Minteh 19-year-old they going to develop and then they expect to do what they do with Caicedo ñaata million la gars yi jëndee Caicedo it was around less than 10 million they sold him to Chelsea for 115 odd million. Understand? The same thing they have done it for Kukurea. Understand? Even McAllister, they make a lot of profit on him. They only make profit. So, like you say, they have plans for him. So we are here for that, anyways. So now Yankuba Minteh we jëlee Johnny from the Gambian League. Mu dem Odense Newcastle signed ko Newcastle play with us mu dem Feyenoord one season Feyenoord now he's moving. It has been a roller coaster for him, I would say. Understand? Moving around, but it has been a rapid progress. Understand? It's less than 2 years, or it's about 2 years since he became a professional footballer. And right now, what happened in his footballing career? He's about 20 years old, sir. It is of our body. Understand? Like, how can he handle this? All these headlines and everything. Of course, Bakoteh helped now a lot, of course, because of the agent, I'm not right guidance and stuff like that. Because when never Denmark, there was a question about his discipline and stuff like that. Them na Holland, yes, I'm not for better red card. What the whole season, nyari yellow card la am. Full season la play Eredivisie, no yellow card, no red card. Loolu noonu player bu ko def xam nga ne am na some changes on him. Understand? Player boo xam ne dañ laa kick all the time. Player boo xamante ne dañ laa frustrate sooy play. Nga play a full league season, you did not get caution one single time. Understand? So there is progress in everything you can see about this kid, Buba. Wow. Progress boobu Feyenoord dafa play a very crucial part foofu. Naka la fa play a part mooy ñu ne mun doon dem si team nga xam ne woon ñoom ñooy woon the defending champions of the Netherlands. You understand? So yow suñ la fa isi like dañoo bëgg an upgrade of what they already have. You understand? Naka da ngaa lif ne gars yi foog ñu underline dara tam mooy ñu ne Yankuba is not a finished product. You understand? Yeah, loolu tam foog ñu wax ko he's not a finished product. Wante ne nga ñëw si Feyenoord with that great mentality comme ni ne ñii defending champions leen ba pare xamoon na ne pour Feyenoord defend seen ligue bi dafa miiti.
you understand wante the status bu mu fa dal di am foog naa loolu ñoom biri ñoo ko am bu mu nekkoon Syria ñoom Pa Dembo Touré bu nekkoon Yurgoden am nañ ko ñoom Jato Cissé William Tou am nañ ko am nañ ko. mënuma fàttali ko yenn players ak ñoom Steve bu mu nekkoo woon China tam Yambie Fondé tam amoon na daal stages tam mu nga xam ne fan favorite la because ñu ma la ko waxee nga ñëw team mu nga xam ne dafa win champions dafa dalli midi wante nonetheless like stobutoon because foofu tam in fact mun naa am bokk na si projet bu nga xam ne sax loolu Newcastle amoon nañ ko yaa understand demal ñu xool la yaa understand demal ñu xool la because Newcastle tam du nga ko bëgg a use for this 5 years ñuy fay wéji sambi te moom isuñ ko Newcastle pour ñu garanti ko first team football so dealam bi is about pour ñu garanti ko football loolu moo tax ñu bàyyi ko bu dem so bu mu ñëwee Feyenoord like he tested every league play na Champions League te gis nga góolam bi play na Europa League te gis nga performance am bi play na si League Cup bi gis nga li fi am bi pare lu moo tax in total 37 matches lañ playal ñooñu score for 11 goals war naa joxe 6 assists mun naa koo recall so mënuma waa 6 assists so loolu is not bad because sometimes defender si xamoon na naka la doon play yaa ngi understand seen third to last match bi si ligue bi boobu gars dañ ko draw woon away match la because ñu itam dañ ñëw low block wante every situation mu ngi ko doon dal di prepare woon pour Premier League bi waa every situation daf ko doon dal di prepare pour Premier League bi loolu la wax like Ibrahima Koli wala moo play Champions League ak Young Boys he was close to playing with Atalanta Champions League bi woon jamono Covid bu woon diggante Atalanta ak Valencia mu ñëw tan a bokka Moussa Baro play na woon Champions League some minutes foog naa am nañ close to 10 Gambian players dafa tuddi season history yaa ngi understand dafa tuddi season history fu ma bëgg a ñëwee wala fu ma bëgg a daanele mooy ñu ne Brighton soo ko xoolee in this last 6 seasons last season before last ñu ngi jeexaloon 6 boobu la ngay demoon Europa competition bi season bu génn nii ñu ngi jeexale woon 11 la ngay jeexal season bu romb nii wante season before last ñu ngi jeexaloon 6 and then yeneen season itam it was a mix wante da ngaa gis ne comme ni ko waaju waxee am nañ a good project so ñaaka ne Yankuba Minteh si Champions League bi this upcoming season wante am nañ yeneen players muy ñoom muy ñoom Sedi Janko ak ñoom Ibrahima Koli ñoom Nuwa Sonko ñoom Dembo Dabo ñi nga xam ne potentially dinañ break through si Champions League bi tam ñu bëri because tam den soxla numbers yooyu xam nga den soxla numbers comme ne léegi ñaaka ne Yankuba Minteh de wante am nañ ñeneen ñu ñoo fatal gaab boobu nga gis ne suñu Gambian players pour ñuy dal ci compétition yooyu tam important na tam because soo ñëwee si suñu continent bi ñun muy Africa this time ñoom Jibril Cissé ne fa dem ñoom Jibril Cissé ten géej Sénégal muy Matar Cissé lay Ka Youssoufa Sanyang Baboucar Sène waaw ak ñoom Jibril Sila Tanzania ak Tunisia tam gis neen Ahmed Ndaw moom tam nañu ko doon ooyee Messi mu ngi jógee Banjul gis moom mën a wax affaire Messi ku ñu ooyee Messi rek xamal les tala Ahmed Ndaw yaroon génération de foot ñu ñu on a tuuti ko boobu tam so da ngaa gis ne tam continent level bi tam am nañ place yu pour jaar so da ngaa gis ne waaw moom ñàkk nañ ko si championship bi de wante ne is a blessing in disguise parce que ne tam fu moo dem that is the bigger picture yaa ngi understand because play na Champions League play na Europa League am na title because the winning mentality the winning culture loolu dafa war a sàkkule si national team bi every now and then yaa ngi understand wante lépp lu nga xam ne achieve na ko Holland daf ko doon préparer pour bu face this bigger project du fail Yankuba du fail yaa ngi understand loolu ne ko ñu ko waxee ngir ragal wante xam nañ ne du fail wante ne tam foog nga defaru waaw foog nga defaru foog nga pare ñëw songa lu nga xam ne mooy Premier League because the style of Brighton the style of the coach the philosophy the DNA of team bi because man doon am meeting last week
suma boss loolu ma moom tam scout la mu ne ma ne like we have to be like Brighton, like send transfer bi is very accurate, is very, you understand. So he Yeah. mentioned nama, because maa ngi fàtte ko mention nama to the Brighton when it come to transfer and talent identity, wax na ma loolu Yeah, carrément, mu ne ma ne identification. if you have to beat anyone, you have to beat Brighton or you be like them. Foofu mooy the bar. And nu ma la ko waxee woon with the African players yi fa dal di nekk ñoom ñëpp 20 years la ngay nekka. Am nañ some South Americans, am nañ ñu mag coach bi nag, wante tam like xale lañ ba pare coach bi tey wane interest very interesting stuff, mu ne comme ni like na DNA bi, like na philosophie bi tam du teel a change, wante ne bëgg naa gis bu develop players yi, bëgg naa gis tam player bu nekk tam moom ak team ak technical staff bi tam players bu nekk tam ñu develop ba pare tam at the end groupe bi tam ñëpp happy tam ñëpp achieve lu nga xam ne bëgg nañ ko achieve foofu biir Brighton. Yeah, yeah, definitely. The coach plays a huge part. Mom telling Colin Unveil, like you say, the new coach, Fabian Hollett, something like that. To be honest, I don't know much about him, but I think he has a good track record in Germany. More helps St. Pauli guy new gain promotion to the Bundesliga, and then Brighton take it from there. Brighton, ñom seen boppa ñom project ñom suñ dee jëna player sax duñ dee jëna player pour team. They have a system bu gaay setal seen boppa, they have a philosophy bu gaay setal seen boppa ne ñun lii leen bëgg a demee. Then they will find a coach who can work within what they have. Understand? So sometimes coach, more guy no do ak Deserbi. Deserbi was a very good coach for them. But xam nga coach su demee ba reach one status si team rek daf dee naagu mu ne I want more, and then when he started demanding more, and then Brighton mënuñoo meet demand so noonu, then they parted ways. Yeah, but the new coach coming in with the energy, with the youth energy that he has, he's just 31 years of age. He could be very important, very vital to young community. I mentioned on them another important thing, which is the he's not a finished product. I think it's important we keep saying that he's a very talented player, raw talent. He has everything, but there is a few things in his game that he can improve. And I think around January we were here discussing about young community mid-season, nakala progress here and stuff like that. I think we pointed out some areas that we thought maybe he could improve on those areas. But regarding the coach, bëggoon nga laal maybe more about him, because tey def press conference am bi ak yooyu noonu, and how important he can be for Yankuba Minteh during this particular period. You can go ahead on that one. Waaw coach bi mu ngi tudda Fabian Hosler lam tudda, American German la, yaayam moo jógee Germany, papam jógee America, wante German la, foofu lam defee youth football la, mu ngi 31 years. February bi lam am 31 years. He is similar to our coach mooy Jonathan McKinstry. Loolu moo tax tam ne lu ma la doon wax si projet bi mooy ñu tam ko ñu si nekk first division ñu nekk xale, ko ñu si nekk second division ñu nekk xale, we should invest on them. Last time waxoon naa la fii woon ñëwoon nañ fi jël nañ crédit si lay boo jàng am nañ dañ ko yóbbu England, xam nga kanatan moo fay at fay, like more of those things. Brikama United, Gambia Dutch Lions, xale coach yi nga xam ne xale leen, like dañ leen war a dem jàngal, loolu mooy aada bi, yaa understand. dañ war a jàng yi ñu am seen nasin, because coach bi like dañ daaxoon seen coach seen period, dañ daaxoon seen coach 2022 December si lam amee lenge yi. So bu mu amee lenge yi, like that was bu win ba gaay avoid relegation, yaa understand. Bu seen 2 years, in fact time boobu sax he pushed them, dafa push guy in their first 10 matches, win on na matches yooyu ba pare nekkoon na woon club record for 48 years. Club bi gën ñoo win 10 match in a row. So ba tey boobu sax break na record yi Jurgen Klopp, ba pare tam ñu bëri ñu ko doon dal di kii at Nagelsmann, ñu ko doon dal di compare at moom, because he was apparently young. So season boobu he did very well. Next season tam like he did even wonders. Mooy season bi si la seen periode dal di dellusiwaat si lu nga xam ne mooy Bundesliga bi for the first time in 11 years. yaa ngi gis te like position yu Yankuba Minteh day play, loolu tam he like to use players like Yankuba Minteh. Wante nonetheless Yankuba Minteh fekk na Brighton players yu nga xam ne they are established, especially soo mu ne is what that graphic players yu play si African yooyu, foog na ñi nga xam ne mooy player Cameroon bi kooku nekkul fa, kooku mu ngi tudda Belaba, moom mu ngi tudda Belaba lam tudda.
so da ngaa gën a gis ne kii Ibrahim Ousmane bi am na 2 caps moom tam Ghana wante Simon Adringa bi tournament bu rëy Malian si at Nigerian si I understand Yeah. moom even he is young he is bit experienced so da ngaa gis ne tam yëngu ma tam this is the kind of challenge lam bugga yaa understand ñi Yeah. ñu ma mag o ñi ñoo emante am na qualities am na advantage so qualities ak advantage loolu la moo use si kaw ñii yaa understand because ñii moromam la wante ne Simon Adingra bi moom play na tuuti because last season moom ñëwaatee sa after February boobu tam defaloon na ay gars yi bagage foog naa score na woon bon mark 2 goals yaa Nga understand mu use ko goal bu garaaw boo xam ne Liverpool boy nga bu mu dee ko Alisson out lifin yeah. waaw so da ngaa gis ne wante ne di positive thing mooy ne coach bi because teelam egsi so like because mu ngi sent bi June and I'm sure he was put in the picture with the arrival of Usman B and with the arrival of Yankuba Minteh. You understand? Yeah. Moom they must put him through ne okay ñu ngi isi ñaari players yi nii lan mooy sax xalaat ba pare I think ne fu mu nekk nii dina jox ku nekk attention yaa understand dina jox ku nekk attention dina jox ku nekk chance because fu mu nekk nii moom ak technical staffam bi dinoo dem ñu fil la grand because moom si boppam ñu wan a woon Brighton ñaari yoon moom coach bi si boppam ñu wan a Brighton seetaan seen match ba pare tam he's a big fan of the Premier League mu ne topp na club si yëpp topp na coach yi si tam because foofu nga jàngee coach yi si tam so da nga daal di gis ne like Yankuba Minteh dina jàng moom si lu bari naka la moo jàngee si moom because moom youth footballer la woon moom youth footballer la woon because soo xoolee moom ñoom Toni Kroos ak ñoom Emre Can ñoo nekkoon Bayern Munchen si seen under si yooyu so def na foofu almost 11 years mu ngi si Bayern Munchen so da nga daal di gis ne at the early age mu doon explain ne mu ngi noon that winning mentality because yaa ngi play Bayern Munchen so you always have to win so that attitude yóbbu na ko so da ngaa gis ne dina nekk a great help because player su dee move ñaari facteur moo ko dal di determine environment bu moo dal di dem te the environment in Brighton is very friendly because of ne dañ dee develop xale dañ dee jaay xale team bi is relatively young although they am nañ experienced player the second option the second thing nga xool coach bi tam lan mooy philosophie coach bi naka la di liggéeyaa xale yi because I think Brighton lu nekk ci def nii ñoom rek ñoo ko am si Premier League bi or ñoom rek ñoo ko am léegi si biir Europe bi because most of their squad is just gis xale yu demee par exemple soo bëggee win game tam foog nga use xale yi because xale yaay daw so I think ne with his 3 years contract I think ne suñ ko daw de because Premier League la tam mën ngaa ñëw performuloo octobre ñu daaxala so loolu yëpp daf di mën a am wante I think dinañ ko jox time bi because suñ ko joxee time ñun as Gambia ñun ñëw see am profit because dina jox leen ko ba Minteh time yaa ngi ko Minteh dina dal di settle wante ne nu ko Fodé waxee comme ni he drive under pressure so bu gis xam ne ñii la te ñii la war a teg bench so dafaa def loolu dafaa teg ñooñu bench so he will not be starting games dina jóge si bench bi make difference and that will be a huge moment for the Gambia for the longest time after Modou Barrow ñu gis beneen Gambian make Premier League debut tam bi and muy bokka because it's not those left back yu ma gis ma those defenders yooyu ñu ko stock moom gisuma Premier League defenders yooyu moom yaa understand xam nga so like time mu doon ñëw mu doon siga yaa understand mu ngi siga mu laa dóor on just on the left wante léegi mun naa man over yaa understand collectiveness because Premier League tam is a different ball game what you are used to audience wala lu la doon jaxal Feyenoord loolu is different you understand is completely different and I think nu ma la ko waxee ñaar yooyu di coach and the project of Brighton ñaar yooyu yëpp daf ko dal di sut daf ko sut very well yeah definitely wax nga yëpp suma gaa ngee ree si suuf ñu ne Maguire unless Maguire mu stop ko Maguire du stop yàgg ba Minteh Mohamed daf ko jox kaat ba pare tam like the goal scoring tam is better léegi nii goal scoring maa ngi baax because score na woon si league bi in fact si league bi lam score 10 sax dafa score si league bi 10 after championship bu score again lu nekk 11 ba pare si national team bi tam yaa ngi gis tam léegi nii because 7 appearances nga am 3 goals back to back goals so like mun nga am advantage over this flank players after
su fekkee ne yow yaa ngi score yaa doole because daf dee nekk frustration bu nga xam ne yaa ngi assist comme ne am nga 6 assist 10 assist si season bi wala wante nga am one goal wante léegi soo ko toonee am nga 11 goals am nga 6 assist loolu tam daf laa jox edge yaa ngi understand is despite ne bii mooy sa first year si Premier League bi yow ni nga mën a nekk option from the 68th minute ni nga nekk option from the 70th minute ni nga nekk option from the 80th minute ni nga mën a nekk option because lu bari xew na like dem ngeen injury am na dem ngeen suspension am na dem ngeen am League Cup ngeen am League Cup yéen a championship side ngeen am League Cup yéen a League One side. Premier League nga xam ne gars yi this year complain like the amount of games you have to play because of you have to play for 3-4 different competitions, and if you are not in the Champions League or not in Europe, you have to start even earlier in the other competition. But if you look at his position actually, because he's gonna be playing on the right, of course, like right wing, there is not much competition there. I think that of course he can play in that position for sure. Buana Note he can play there, but the main player Kugadan used was Solimach. Solimach was injured for the whole season last season, so he has to return back from injury. So xam nga ku jógee si injury tam dañ laa integrate rek ñu seet naka la ba pare I think that's the only competition you have because si left side bi ñoom Mitoma la ñoom Adingara ñoom ñoo xeex place boobu noonu but si right bi I think few games I think so if he does well like you say coming off the bench, and of course Brighton xam nañ lan la guy spend si moom, so he's their most expensive player ever, so player boobu noonu you will want him to settle quickly and then start playing. So I don't think minutes dina nekk a problem si Premier League bi, he will play games, and like you say coach bi ñëw tamit mi ngi develop players. Yeah bro, 30 minutes dem waxoon la ñoo dóor neen almost 1 hour, but comme ni ko wife waxee rek du dee easy but it has been an interesting one. Do you have any thoughts yoo xam ne si yaawamuloo ko rek nga bëgg a koo raab up then before ñu close? No, comme ni ne xam naa ne dina am a good support in England, a good support because ñu bari ñu ngi England comme ni ñu ko waxee rek ni ko South American de waxee rek they have been growing watching the Premier League mun na am digal du nekk sa boy bi amul case, you know, amul case. Wante nu ma la ko waxee like transfer bi si xewutoon tey transfer bi si xewutoon démba daf doon nekk a very failed window suñ ko fekkoon ne dañ ko yóbbu woon loan oo bu dem sign feneen because mënoon naa dem beneen digga delluwaat si Premier League bi wante den bugga this moral booster. yaa ngi understand a very quick moral booster den bugga to our players ñi nga xam ne because léegi yaa ngi gis xale yaa ngi dem léegi left right yaa ngi understand and like am na fu gaay di dooree wante ne fan la seen bët war a am mooy Premier League bi yaa ngi understand so lu moo tax tam it's good bu set that record straight, you know, boo xam ne li ngeen naa def yëpp di ngeen war a egg Premier League and I am sure ne like the goals will come, assist dina dal di ñëw like you know like da nga ko gis mu ngi leer ñaan. So nu ma ko dee waxal mooy ñaan bi yaa understand ñaan bi moom bu nga ko dee dal lifin last year sama window bi amoon na very good transfer window wante ni tam léegi ni tam liggéey bi dafa delluwaat si coach si, dafa delluwaat si club presidency, dafa delluwaat si fédération bi, dafa delluwaat si media bi, you know like ñun ñëpp tam ñu war a ñëw ñu gis nañu ne push na yaa ngi woon something very important. Sénégalais yooyu woon bu ñoom Aliou Cissé dafa dal ñu woon il faut bu ñoom Aliou Cissé demee jëloon na tuuti time wante ne bu ñoom Demba Ba ñëwaatee ak beneen boy bi Cissé Papis Demba Cissé waaw Papis Demba Cissé at bu Demba Ba ñëwee ñoom tam isiwaat nañ lu bari before ñoom Sadio Mané dal di ñëw ak ñoom Koyate dal di ñëw gis nga bu Gana dal di ñëwee tam gis nga tam kii in fact Brighton sax ñu fa amee sénégalais gars ñu ngi amee sénégalais foofu Brighton ñu fa amee wante gis nga tam léegi ndubu nekk Tottenham tam like his market value is almost 20 million ba pare tam like am na different foog na Pa Matar Sarr am na different positions ñu moo dal di play so like loolu mooy góor bi daal. So place yu fa nekk first division second division like they have to be best wante na daal liggéey bi ñu ko ñoom start mooy ñoom BI konte ñoom ñëpp suñu demee ba am seen lancine loolu daf ñëw kontaan loo ñu ngi dal ñaanal ñoom ñu ngi dal ñaanal gaay tam because BI nekk na ku nga xam ne ku play a very important role si suñu football, you understand.
borom baax la suma waa ji suma boss. su bëggutee ñu wax ko sax wala ñu bind ko tam sax wante tam baax na pour ñu bantu ko ñu xam fan den jógee ak fan denoo dal di dem because caama ñun ñëpp benn leen Absolutely. ñun ñëpp benn leen so sum génération la daal wante ma ko waxee daal liggéey bi satisfait leen ba pare tam ñu nekk si taskati xibaar itam like ñu always spread positive xam nga ñu bina lu positive you know bun nangu ñu dugg si kaay keneen I understand because ñu la koy Premier League is a ball game, it's different ball game. Yeah. You know, mun naa dem 10 matches score you, so he will be in the news. Dafa nekk si news yi. Like Brighton's news and it's a flop. Loolu yëpp mun naa am. Yeah, I understand. So then we should know naka dañoo react you know, because those journalists loolu leen dee bina wante ne su soobee yàlla loolu yëpp du dal di am you know kon kontaante de laal loolu la waxoon lii su amutoon daal is a failure. Lii su amutoon football yi Gambia amutoon direction because dinañ fa éego daf doon yaaga xam nga because léegi nii suñu demee si draw bi on the 5th of July pour 2025 African Cup of Nations like coach yi si léegi nii waa léegi coach bu ñu am la dafa ok si liste dafa nekk Yankuba Minteh waaw Musa Baro kii at kii so we have to give them they have to struggle with us yeah I understand so warata ñëw nekk lu yomba they predict our players they predict our style of play so loolu la daal gars ñu ne can't wait to see him destroy the likes of Arsenal Liverpool waaw ma ne non boobu moom fu mu nekk we are all Brighton suñ Liverpool ay gens yëpp dañ koo teg place suñ gisee Yankuba Minteh rek Minteh leen gis waaye bro yaa ngi wax odorati bu woon see caxabal tuuti draw bi kañ la Thursday gannaaw ëllëg wow draw bi Thursday la and at this point then war a bàyyi naxaate like there's a campaign pour justice ministry bi judges you know ñu yokka seen fay I mean and I'm totally against that because of the si gàttal dinaa ñëw si la question nga ñu ne rëy bi bëri na si dëkk bi ba pare doo dee gis kun pénalise si affaire rëy bi yaa ngi understand danoo ajoon sa case bi ba pare tam this rape case yow mënoon nga am ñaari doomi jigéen wala nga am benn doomi jigéen nga am fa sa sister yaa ngi understand suñ ko rape 3 years la kooku jëlal lefin so I mean so like Adama Barrow lu moo def yëpp like we need the stadium you understand xam nga because last time play nga fi content Gambia under 23 players ñu mën a nekk si national team bi you understand wante we can so mënuma understand and I have told wax naa li si fédération bi ne la yéen you prefer to be da ngeen prefer ñu dee play away match pour ñu play home match man wax naa ko gars yi yaa understand because mënuma xam kan ku nekk si ministry bi kan ku nekk si fédération moo def that match ne yow if you play 20 of your home games it's cheaper than nga invest in stadium bi because mënuma understand mathematique boobu with all the logistic yow loo war a def you still prefer xam nga so ñu ngi ñaan ministry bi ñu ngi ñaan Adama Barrow tam like is crucial for our campaign ci African Cup of Nations bi ñu am suñu stadium bi yaa understand is crucial xale yi tam léegi ñoo gis Yankuba Minteh they want to watch this ministry den bëgg a ñëw si stadium yi ñu feel that vibrant Assane Cissé mu ngi amee fans club ñu ne ñu ngi amee fans club yaa understand wax naa suma dafaa jaay jërte saaf that day dina mën a jaay jërte ak ndox si stadium bi wante suñ ko tijjee nga ñëw di wax ni ki wax yu neex you don't qualify it's only Tom Sit moo def loolu even ñii South Sudan they did very wonderful because ñu ngi jooy ne Sénégal moo rénové Léopold Senghor xaw ma ban stadium bi foofu Sénégal wante South Sudan bu gaay South Sudan bu gaay li fi ne seen stadium South Sudan South Sudan président FIFA dafa dal li ñëw so da ngaa gis ne léegi beneen Sudan bi xaalis bu mu dee spend di dem Morocco xaalis bu mu dee spend di dem Tanzania léegi den liggéey ak beneen Sudan bi pour ñoom tam ñu fa am seen home games yi xanaa loolu lan ma ko dinaa ne because the work was done to the core even the traffic connection bi yoon yu connected to the stadium loolu dañ ko dale def so like lii agency président Adama Barrow lii du affaire politique lii du affaire UDP lii loolu moo tax sometimes I blame this journalist pour ñuy dem di waxaa Bakary Badji because wax yu neex la mu dee wax foog nga wax ko digga bi wax yu neex la moo wax loolu laa wax gars yi ay call Ibou Faye personally wax naa turam ne Ibou Faye yow da nga bëgga because soo leen demee you have money caama loolu mën naa koo waat caama
Sama so demee away dan dee am xaalis Chama. da Man ngay am we dara. went we see raw cash. Du benn yoon du ñaari yoon man gis naa ay dollars yu dul jeex. Gis naa dollars yu dul jeex with the national team. So ñoom they make money either because Ibu Faye this time he was part of the qualification title sare moom mooy head of delegation. dañ ko créer daal title suma Wow, oncle. honestly, da ngaa gis na ne loolu laa leen di wax gars yi. The National Sport Council ak fédération bi kan moo toog mu ne leen ne ñun suñ play 20 games away is cheaper than ñu liggéey suñ stadium man loolu calculation Does not make sense at all. Does not make sense at all. so I mean so the drogue dafa ñëw ñu draw waat xam nga so And we expect to have a difficult draw, because our ranking is very bad. For a country that has qualified for the African Cup of Nations back to back, we are still languishing at 40th in Africa. And then 48 teams are going to the African Cup of Nations, are going to for the qualifiers draw. So those 48 teams, they are going to be seeded according to their ranking. So which means Gambia is going to fall in the final pot. And if you fall under the final pot, it means there is a chance you are going to clash with Egypt, Senegal, Morocco, Nigeria. Of course, anytime you will have a difficult draw, even African countries, but you have to live it. But if we soon develop on, if we did better in our like increasing our ranking, which of course include the stadium, using our stadium, they play friendly games in the friendly windows and stuff like that. We are not playing in the friendly windows. We are not playing in our stadium every time we have to go away. So yeah, we are not helping ourselves, and we are getting in the good positions in terms of the African competition back to back, but we cannot improve our ranking. Man, how can we be there? Chama doguma la de because am na yenn dëkk yi dinañ lu seen dëkka Nigeria because football dafa change wante am na yeneen dëkka yi is impossible ñu lu seen dëkka o yenn dëkka dañoo bëgg a ñoo jël maximum 6 points suñ kaw suñ diggante gaay lu moo tax ma ne la project bi ñëpp ñoo si dal di bokk yaa understand everybody is involved ba pare si project bi tam mooy ne fédération bi because doyu tuuti like a very work statement la gaay bi na ben Yankuba Minteh has moved to Brighton blah 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 atanu fa Dakar sax is very poor yaa understand so léegi loolu si xewee yow tam as a fédération yow léegi tey Chama naka da ngaa dimbalee football bi nekku ne ok Adama Bojang dem na League One like it's not about ne yow yaa ngi bind news bi kese yaa ngi bind ne yéen ñaa ko yóbbu under 21 wante yow as a fédération yow as a government lan nga nekk di dal di def yaa because it's never liggéey bi du dee jeex Chama du dee jeex bro non bii moom bi waxtaani beneen bés la bi leen koo bàyyi ba si Gambia football show bi on Sunday suñ ñëwee ñu waxtaan ñu dugga si biir ni gën see buttress more on and hopefully Thursday maybe su fekkee draw bi gaa ngi ko lifin maybe after loolu noonu tamit you never know I don't know that but maybe we will plan something let's see how the draw is gonna fall and hopefully we fall in a right draw in a right group boo xamante ne it will be easy for us to make it to the African Cup of course if you look at the players we have I believe we have hope to get into the African Cup of Nations with the caliber of players we have, but of course you have to help the situation by making it conducive, play in front of your fans to increase your chances of winning. We all know how fans have impact in football teams in terms of winning and stuff like that. So the Gambia FPL will be loaded with Yankuba Minteh. Wow, money FPL. Well, FPL will even become better. It will become bigger in Gambia, of course. With Yankuba Minteh going to the Premier League, it will be even big. It's big in Gambia already, around 2,000 plus people playing it, so it will be even better. And then Buba, it was another good one. 1 hour 6 minutes, not bad. But I think wax nga ñu history Yankuba Minteh, wax nga ñu jaar-jaari Yankuba Minteh, and I'm sure ne suñu audience yi enjoy nañ loolu noonu guys. Su fekkee ne enjoy ngeen ko, please make sure you like the video and please don't forget to subscribe to the Jallow Football Bantaba YouTube channel. Buba, final words, then you close. Wow, mun nga fa attaque suñu number si mun naa am tam wax ne dara lu nga xam ne is wrong mun nañ see jàngee you understand because di nga mun a make research o ni nga mun a fàtte just last time like maa ngi fàtte attaque Touré Mohamed Sawane Mboma mu ngi play Egypt maa ngi fàtte binda turam ne ñu winoon COP 2023 si Ten Gate so like mun nañoo miss one details or two details so gratefully ñoom dinañ ko put si comment section bi then we will read it ba pare tam
suñ si mënee edit dara or suñ ko mënee bàyyi xel because of ne tam ñu ngi deal with lot of informations so loolu tam moo dee lifin wante cam na nga war a lifin di soose laa ko soose nag because tam like the audience of the man ni ko audience tam foog ñu mun a jël lu noo wax wante tam keneen ñëwaat fi tam laakaat al nasara tam pour the Brighton fans tam because foog bu foog ñu bàyyi ñu tasaare affaire yi waaw ñu tasaare certainement di Mandinka versions tam xam naa ne am nañ programmes ñoom Sirifo Paradise FM wala station si nekk biir Kama mënuma fàttali station because long time yi ma doon liggéey si rajo bi you know so wante xam naa ne daal daf di important like loolu tam ne na ko lifin gaa yi ne an som joola som fula foog naa pël laa xalaatane sax dan si soose bi de suma pël boo xalaatane tuuti because si pël yi laa yaroo waaye bul dégg sax man am when it comes to language am the worst person you can imagine even suma laaka man dégguma ko olof bu ma laaka nii sax suma laaka bi setut yow yaa ma gën a xam angale bi suma ko laalee tamit boobu am di dee lifin dama dee lifin rek jaxas baxas rek waaye mooy loolu loo wax nag dégg la nag suma ko mënoon moom wax dëgg ne yàlla naa ko laal waaw because daf dee baax tam because am na ñeneen soo seleen dañ dee struggle si wolof bi like dégg nañ ko wante then they struggle so pour understand daal ñu ngi sant ñëpp ñu nga xam ne look neen ba pare I hope ne comme ni meet neen seen expectation si topic bi because yenn saa itam mun naa nekk ne yaa ngi promote play bi so much yaa understand wante tam like tam reality bi tam loolu tam foog nga teg ko waaw foog nga teg ko so du dee rek disrespect to the player or to the agent tam wala to the fans wante lan mooy reality bi loolu la ko waxee woon like the Premier League is a different ball game wante ne yaakaar ne ñun su mbur bi dina fa génna ñun am nañ yaakaar boobu ba pare tam comme ne yaa ngi gis Lamine Camara Metz de relegate so Lamine Camara this day Metz dafa ñëw Premier League fi nga Brighton ñu ngi ko toppa so these are the things lu nga xam ne lu ma tam ne la liggéey bi caama like it's collective warunta noppale ko ba gis nañ ne like am nañ 5 players ñuy play living because ñoo yóbbu FIFA ranking bi ñoo qualify loo ñoo wax nga dëgg loolu mooy dëgg bi sax but it was a nice one guys and thank you guys for the comments and sa waa ji suma brother mu ngi si comments si seeni ñoom Vaara nga ñoom Lamine Del ñoom tam ñu ngi si so thank you guys anybody who commented and who liked the video thank you very much we will bring more content for you guys so stay tuned on the Jallow Football Bantaba YouTube channel until we come your way again guys Buba yow déggoo nañ